JayaTV viewers எல்லாருக்குமே wish you all a very very happy பொங்கல். And இந்த பொங்கல் அதுமா வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக கொண்டாடிட்டு இருப்பீங்க இல்லைங்களா? ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆக்கிறதுக்காக என் கூட 2 ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. RRR மூவியோட ஹீரோ, த மாஸ் அண்ட் சார்மிங் ஹீரோன்னு 2 பேரையுமே சொல்லலாம். It's none other than Junior NTR and Ram Charan with me. Thank you Junior NTR sir, and thank you Ram Charan for being in my show today. It's a pleasure, seriously. And yes, RRR அப்படியே வந்து பட்டி தொட்டி எல்லாம் இந்த படம் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. எப்போ வரப்போகுது? they all are waiting for the release. So படம் எடுக்கும்போது ஒரு டென்ஷன் கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் when you guys were into acting and all that. படம் ரிலீஸ் ஆக போறது இன்னும் பயங்கரமான ஒரு டென்ஷன். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? 2 பேரும் பார்த்தா சுத்தமா டென்ஷன் இல்லாத மாதிரியே இருக்காங்க. இல்லம்மா, இது இன்டர்வியூ. ஸோ அதுக்கு தான் ஆக்டிங் we are acting very confident. பட் உள்ள நிறைய டென்ஷனாவே இருக்கு. ஷேக் ஆயிட்டு இருக்கு. உள்ள ரொம்ப ஆனா அது how will the film perform இல்ல, அது அங்க டென்ஷனே கிடையாது. we know it's going to be a blockbuster. Okay. பட் ஆனா டென்ஷன் என்னன்னா how did we do as actors? அந்த ரிவ்யூ என்ன வரும் அந்த டென்ஷன் இருக்கு. என்ன மக்களே டென்ஷன் as an actor எப்படி பண்ணிருக்கான்னு டென்ஷன். I mean audience சார்பா நான் சொல்லிடுறேன், definitely it's going to be a super duper hit, no doubt about it. And yes, let's talk about first the making. அதாவது RRR director ராஜமௌலி சார் நம்மளுடைய எங்களுக்கு தோணக்கூடிய விஷயம் is always huge, big, and is the way of thinking, and one such visionary director he is. I want to ask this question to you guys. How much he was involved in this movie? என்ன பண்ணாரு அதை நீங்க தான் சொல்லணும். See where we started when he did my second movie and he did his second movie to what he is now is there's a vast difference in his hunger as a filmmaker, but nothing has changed in him as a filmmaker. Okay. He still gives his 100% for his vision. He will move mountains. Whoa. He will break open the earth, go to hell, and even kill the god of hell if he needs to get his vision right. So he's always been that. But இப்போ அவருக்கு அந்த ஹங்கர் இருக்குல்லமா, அது ரொம்ப இன்க்ரீஸ், அது ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சு இப்போ அவருக்கு. போஸ்ட் பாகுபலி it has given him the opportunity. இதெல்லாம் ரீஜனல் மூவிஸ் பேரியர்ஸ் எல்லாம் இரேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ எல்லாம் we are calling ourselves Indian film industry, as you know, Indian cinema. So he was the one who started it with Bahubali. It happened through him. But now he's bringing 2 stars together. So and how much he's involved into this as a director, how much he has evolved is something you will only see in his movies. We can't even tell you what all he's done for the movie. I asked the same question to him. I said, like, you know, because to break such artists, whether any hoods it could be, whether Tollywood, Collywood, I think இப்போ அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு இப்போ woods அத woods தூக்கி போட்டு we could ன்ற மாதிரி பண்ண separate strategy. Exactly. No, that's what I was telling sir as well. So அப்படி இருக்கும்போது how do you guys look at it now? Because this is something which is healthy. I think all the directors would start bringing this up into a விஷயம் இருக்கு. Waiting for directors from Tamil and cinema and Kannada, everybody to explore us now, and from Hindi directors, and we are waiting to work with them. It's all become so seamless, and borders illa state becomes such a good, nice, big industry, healthy environment. There's a lot of enna solvanga adu cultural exchange exactly is happening on sets. It's very good. It has to start off because it's a long lost glory. You look at in Tamil Nadu, where we had in Tamil films where we had Rajni sir and Kamal sir work together, and then Ange Pata, then we had NTR sir and ANR sir working together, and then there you had Dharmendra and Amitabh ji working together. But where all of it's all lost. Each film had its multi-star iconic multi-star films. So finally today when it's happening with RRR, we are very proud that history will remember Charan and me as the starters of this wildfire. So அப்போ மெயின் கோர்ஸ் இன்னும் இருக்கு போல, ஸ்டார்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. obviously படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் சார் சொல்லியிருக்காரு. பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருப்பீங்களா? So what was that? அது என்ன ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க பண்ணீங்க? தனித்தனியாக சொல்லுங்க. We just nothing. Just we'll have to be very focused to listen to what he wants us to do.
அவர் என்ன சொல்லுவாரு, அது பண்ணு வைக்கணும் அவ்வளவுதான். We just have to do that. அது பண்ணணும். You don't need to do anything extra than what he wants. Like the first question அவங்களுக்கு சொல்ல மாதிரி everything has become bigger. Bigger, yeah. அவங்களோட thought process பெரியாச்சு. அவங்கள மேக்கிங்ல ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we need to prepare ourselves. அதான். Yeah, so you have to be prepared, well prepared as an actor. Well equipped also. Equipped Physically, physically and the patience irukano and the mental strength irukano every day to wake up and do the same thing. For 65 days we shot one episode, so every day 65 days same costume, same adi adalla makeup alla pottu 65 days and the nights we did, sorry, in day nights. Night, okay. So எங்களோட clock மாறிச்சு. So அப்படி it's like we were living in the US. இல்ல இப்போ ஐ குட் கனெக்ட் நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹங்கிரின்னு சொன்னீங்கல்ல. எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுல. But that episode also demanded those many days, multiple layers இருக்கும் அந்த, so each layer takes a lot of time. சூப்பர். அண்ட் RRR நாங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தோணுன ஒரு விஷயம் சம்திங் அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படி, பட் லேட்டர் ஆன் தான் கனெக்ட் ஆச்சு சம்திங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் மூவி பத்தி கேட்கறது முன்னாடி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அந்த கியூட்டான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி சொல்லுங்களேன். ஏதாவது ஒரு நாட்டியான விஷயம் அவர் பண்ணி உங்ககிட்ட மாட்டி இருக்காரா? அதாவது பண்ணிருப்பாரு, நிறைய பண்ணிருப்பாரு. மாட்டுக்கணும்னா ராஜமௌலி சார் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டீங்க. இல்ல பொதுவாவே அது பரவாயில்ல, மாட்டுக்கினா ஒன்றும் ஆகாது, அவங்க கிட்ட தான் இருப்போம். ஓகே, சோ கமிங் பேக் டு தி மூவி. சோ மூவி பொறுத்தவரைக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு அவ்வளவு அழகா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்கன்னு சார் கூட சொன்னாரு. சோ அத பத்தி சொல்லுங்க. What is the process all about? He wanted, see, he said it many a times, this movie is about two forces coming together. More than that, he needed his actors to be good friends. And I think like real life also, Anika Charan was also saying on stage, he said it on the pre-release event, if there's anything why this connection between him and me happened is God. So nature has maybe decided us to be friends to fit into RRR. Exactly. Maybe I'm just relating it to RRR, but we've been good friends for a very long time now, and RRR, working in RRR together has bonded us a little more. And I heard like sir பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட அவ்வளவு சீக்கிரம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாரு. Yes. சீன்ஸ் மூவி எடுக்கும் பொழுது அந்த மேக்கிங்லலாம் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கும் கடினமா இருந்திருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது இப்படி பண்ணிருக்கலாமோ? இல்லம்மா, சீன் இல்லம்மா, ஐயோ சீன் அவருக்கு சொல்றதா, ஐயோ அதெல்லாம் இல்லம்மா. It's just like an actor, when an actor is discussing இங்க ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி கொடுத்தாங்க, 5% improvisation, just சும்மா small improvisation for which he said no, and then again he wanted a one more and said, you know what, I think what you said is true, we'll take a one more. So I just laughed at him, like I gave him a very quirky smile. But other than that, yeah, see, Rajamouli is as Charan said, even many a times he keeps saying that, it's just you have to unlearn yourself to go there. So only when you unlearn, when you are like calm and peaceful and not self-interpreting things, it'll be very easy for you to understand what he wants. சார், நீங்க வந்து இந்த படத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டு போகணும், சம்திங் யூ லேர்ன்ட், நான் அதை கூடிய லைஃப் லாங் கேரி பண்ணிட்டு போகணும், வெதர் இட் கேன் பி அபவுட் த மூவி ஆர் ராஜமௌலி சார், வாட் வுட் தட் பி? I mean, we always dedicated ourselves to our directors on the movie finish our work. But this movie, I realized true filmmakers like Rajamouli Garu and everybody, we have to be like a shadow for them. It should not be like two people. All three of us were like one person. So if we can achieve that, which I've learned in this process, I think all our films, 90% will be super hits. And the 10% audience kuduthala. But on sets, if we are all like one person, definitely even average film will be getting a super hit talk. And the bonding irukno, that I'm wishing to give all my directors. Whoa, super. I think always you both the heroes would be giving that, no doubt. More definitely. in sync. And let's talk about Alia as well. அந்த ஹீரோயின், அதாவது ஆலியா அவங்க எடுத்த படங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம். as a தமிழ் ஆடியன்ஸாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது how was it? பிகாஸ் அவங்க ஒரு she's got her own space, அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஆக்டிங் இருக்குது, ஒரு அழகு இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த படத்தில்? We had very less scenes or screenplays, all of us together. Okay. But she's a bundle of talent, ma. She really has this
crazy potential of becoming one of the best. She's a fantastic actor, and she's got this potential of being the only finest actor in the country, and she's got that potential. And what she's doing right now is she's just started scratching, but there's so much there for her. She's a bundle of talent and a very nice co-actor. Same thing. I mean, she was a surprise. On the highway film, Razi. In the OTT. From an admirer of her work, I became a fan of her work in all these films. And some time, I don't have dialogues, but she remembered the Telugu dialogues so beautifully. Like, அவன் தெலுங்கு பேசுகிறப்போ தெலுங்குக்காரன் பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அவளை நல்ல பை ஹார்ட் பண்ணாங்க, அவளை நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. ஹோல் ஆஃப் த COVID time, she put one help for learning the language, Zoom call. She did lots of work. So that shows her dedication towards, exploring other languages, other heroes, other films. And she has a long way to go in terms of hitting the bullseye. And she's doing it in, like Tarak said, it's only a scratch. Ivla Periya star is only a scratch. There is so much more. I wish her in great places in the future. அதாவது படத்தை பத்தி நம்ம பேசியாச்சு சார். பர்சனலி உங்க ரெண்டு பேரும் லைட்டா தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு 5 கேள்வி, only 5 questions. டக் we'll start with you. அதாவது பர்சனலா இருக்கலாம் சார். சொல்லுங்க. ஃபேமஸ் பர்சன் இன் யுவர் ஃபோன்னா யாராக இருக்கும்? ஃபேமஸ் விக்கி ன்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க. UV Creations. நோட் பண்ணிக்கங்க எல்லாரும். நம்பர் வேணுமா? If you weren't an actor, what would you have been like? I can't imagine nothing. Nothing. ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல சார், இது இப்படி பண்ணிருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம். No, acting, one and only. Super. How much cash do you have in your purse? ஏன்னா இப்பலாம் சார் எல்லாரும் ஜிபே இந்த பே அப்படி தான். இல்ல பர்ஸ் இல்ல. பர்ஸ் என் ஃபோன்ல இருக்கு. அது ஃபோன் தெரியாத மாதிரி. Okay, super. Who's your celebrity crush? இல்லம்மா. என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் இல்ல, எப்படி இருக்கும்? யாராவது இருக்கும், எங்கனா இருப்பாங்க, யோசிங்க. Julia Roberts. I knew these people would do this. நம்ம இங்க கேட்டா அங்க. Okay, super. இல்ல டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. Super. To you, recently நீங்க சொன்ன ஒரு பொய் என்ன? Recently உடம்பு சரியா இல்ல, கொஞ்சம் இன்டர்வியூஸ் நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமா? I think all the PROs இல்ல போய் தேடுறேன் நான் இப்போ, அது சும்மா அது. But it didn't work out. It didn't work out, is it? Okay. If you can't sleep in middle of the night, what would you do? Watch TV. அடிக்கடி யூஸ் பண்ற word. Baby. I call him baby. I call him baby. Oh, is it? Baby 1, baby 2. அம்மா. என்ன baby so ஒண்ணும் புரியல. What is your biggest fear? Death. Yes, everybody's got that. Last one. உங்களோட celebrity இந்தியால. Who's your celebrity? Sridevi. Cheetangoli You watch all my interviews? Yeah, he said that. But Sridevi. Ever. Yeah. For me it was her. எனக்கு 2-3 நாள் இருக்கு. அது இவங்க பேர் தான் சொல்லிட்டேன். ஆமா, இன்னைக்கு அது போதும், நாளைக்கு சொல்றேன். எனக்கு தெரியும், but that was for him. So you should have asked me what is his celebrity crush. But unfortunately it's done now. We are illamma. No, these two babies. No, KD babies. But anyways, thank you so much, brother. It's a pleasure always, and it's truly an honor to meet both of you today. Thank you. And audience, we all are waiting for this movie. RRR. அப்படின்னும்போது முக்கியமான ஒரு R and one such legendary visionary director ன்னு தான் சொல்லணும். It is such a proud moment for all of us to meet SS Rajamouli sir in my show today. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கங்க, நல்லா இருக்கேன். Thank you. Thank you so much. And RRR, I think the real R is with us today. So it's such one proud moment. Sir, எனக்கு வந்து உங்களை பார்த்த உடனே கேட்கக்கூடிய the first thing, how do you picturize your process first? Every movie it is different. Everything is like பார்த்தீங்கன்னா the connection are totally different. இவர் இந்த கனெக்ஷனை அந்த கனெக்ஷனோட சேர்க்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. Do you believe in that? தெரியாதுங்க. நான் கதை எழுதும்போது முதல்ல எனக்கு பிடிக்கணும், அதுதான் தெரியும். Okay. So it's not just me liking it, the idea has to shake me up from the top to bottom.
I should be thinking only about that idea for maybe 1 week or 10 days. Then I'll know, okay, this is the film I have to make. Okay. And I put all my efforts. My family puts all its efforts. My cast and crew put all their efforts. And we bring films like this. That's it. ஓ ஒன்ஸ் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. பட் டு பிரிங் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்திறமை இருக்கும். ஸோ ஹவு டு யூ பிக்சர் அவுட் தி ஆர்டிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிஸ்டோட இவங்களை போடலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு படங்கள்லையுமே வந்து யூ டிஃபைன் தி ஆர்டிஸ்டோட கேரக்டர். காஸ்டிங் வந்து இல்லை, ஜென்ரலாக வந்து வேறே படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போம். பார்க்கும்போது ஒரு ஐடியா வரும், இந்த ஆக்டரோட ஸ்கில் செட் இது, இந்த ஆக்டரோட ஸ்ட்ரென்த் இது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்துகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் வி ஆர் இன் தட் பிஸ்னஸ். அண்ட் வென் வி ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் அவர் கேரக்டர்ஸ் இன்னும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடுவாங்க. இல்லை இந்த ரோல் தாரக்கான ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க, இந்த கேரக்டர் சரணன் நல்லா செய்வாங்க, அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக things fall into place. சார் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா சார், இப்போ நிறைய ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கமெண்ட் என்னன்னா, நோ மோர் வுட்ஸ். அதாவது ஐம் டாக்கிங் அபவுட் வெதர் இட்ஸ் காலிவுட், ஹாலிவுட், பாலிவுட், டாலிவுட், ஐ திங்க் ஆல் த வுட்ஸ் போய் வி குட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஐ திங்க் ராஜமௌலி சார் ஹஸ் brought into one frame. பிகாஸ் ஒரு இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட், ஒரு இந்தியன் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு பேன் இந்தியன் ஃபிலிமை வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கும் பொழுது ஹவு ஹாப்பி when you get such comment from the audience? சூப்பர் ஹாப்பிங்க. அதுதான் என்ன நான் எதிர்பார்த்தது. அதுதான் என் படம் மட்டும் இல்லை, எல்லா படம் இந்தியாவில் நடக்கிற எல்லா படம் வந்து இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் தான் இருக்கணும். மொழி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், தட் இஸ் ஓகே. ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we should have the language to make the people understand. But to connect, it should be an Indian film. Definitely, so always. And sir, the process of making a script, அது வந்து ஒவ்வொரு டைரக்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு. when it comes to ராஜமௌலி சார், you always seems to be very quiet, calm. எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க, எங்க எழுதுவீங்க, எப்படி யோசிப்பீங்க, அதை கொஞ்சம் வீட்டில் தான் உட்காந்து எழுதுவாங்க. அப்பா தான் ஸ்டோரி ரைட்டரு. ஸோ நானும் அவரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ சார் எந்த இடத்துல ரூம்ல ஆமாம், அவ்வளோதாங்க, வேறு எங்கே போக மாட்டோம். பட் எல்லாமே கொஞ்சம், அதாவது எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் சார், ஏதோ ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு ராஜமௌலி சார் அப்படின்னும் போது. எங்கேயோ ஒரு யூனிக், ஒரு டிஃபைன் பண்றீங்கல்ல, அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சில டைரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அதுக்கான ஒரு விஷயம் நீங்க என்னென்ன மெனக்கெட்டீங்க இத்தனை வருடமாக? நான் கேட்குறேன், ஒவ்வொரு மூவிஸுமே அப்படிதானே இருக்கு. ஐ டோன்ட், நீங்கள் சொன்னால் ஓகே அப்படின்னு நினைக்கலாம். எனக்கு வந்து அப்படி ஒன்றும் தெரியாது. எல்லா படம் என் ஃபஸ்ட் படம் தான். என் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குமோ, எந்த மாதிரி பயம் இருக்குமோ, அதெல்லாம் எல்லா படத்துக்கும் எனக்கு இருக்கும். நான் எல்லா படத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவேன். பயம் இருக்கா சார்? இருக்குங்க, எதுக்கு இருக்காது? தெரியல சார். ஆர்ஆர்ஆர் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து இந்த ஒரு விஷயம் நாங்க எதிர்பார்த்தேன், பட் அந்த ஒரு தருணத்துல வந்து கொஞ்சம் சில விஷயம் அங்க டிலே ஆச்சு. மூவியோட ப்ராசஸா இருக்கட்டும், அந்த மேக்கிங்கா இருக்கட்டும், ஏதாவது அந்த மாதிரி நடந்த ஒரு விஷயம் இருக்கா சார்? நிறைய இருக்குங்க. when we are making a film like RRR, where thousands of actors, thousands of technicians are working, things will go wrong, things might not happen that we might as planned. அந்த மாதிரி எவ்ரிடே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும். but once we have taken up a film like this on that magnanimous scale, we have to accept the problems will come, and we have to rise to the occasion, look at what needs to be done at that point and solve the problem and go forward. So many things. எல்லாம் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மழை வரும், இல்லைன்னா யாரோ அசிஸ்டண்ட் ஒரு பேட்டரி மறந்துட்டு வருவாங்க. 2000 people will be waiting for just one battery. அந்த மாதிரி நடக்கும். பட் we have to like think on our feet, be innovative. ஓகே, அது வரலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், டைம் வேஸ்ட் ஆகாமல் என்ன பண்ணலாம், அது பண்ணலாமா, இது பண்ணலாமா, கான்ஸ்டன்ட் அப்கிரேடேஷன். எக்ஸாக்ட்லி. பட் இல்லை, இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது சார். when we did a research about you, you've been doing all the iconic films in போது we seem like you always been staying focused. உங்களை சுற்றி நிறைய there's lot of commotions might happen, lot of things might evolve around you, பட் உங்களோட ஒரு விஷயத்தை ஒரு நோக்கி போகும்பொழுது அந்த விஷயம் end it gives a success result என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதுதான் what is that mantra அப்படின்னு கூட நான் மந்த்ரா இல்லைங்க. it is about selecting the right crew members for your film.
So again, everything is defined by the story. So when we make a story like RRR and we know that it is going to take some time, ஒரு 2 வருஷமோ 2.5 வருஷமோ எடுக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் போது, we have to think, okay, who is the kind of technician who can stay focused for that long? அது கூட இம்பார்ட்டண்ட். சில பேர் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணுவாங்க, பட் தி காண்ட் கேரி இட் ஃபார் தட் லாங். டக்குன்னு ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் போகணும். சில டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க. சில டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எவ்வளோ லாங் ப்ராசஸ் ஆனாலும் அதே ஃபோக்கஸோடு அப்படி இருப்பாங்க. அது எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு வரும். லைக் அவர் ப்ரொடக்ஷன் சாபு சிறில், செந்தில்குமார், டிஓபி செந்தில்குமார், they have worked on big projects for a longer period of times, and they have that tenacity and mindset to work on that long project. So when we have that kind of crew members, they will take the pressure and keep the director relatively at peace of mind, because they all believe that directors, from the director's mind, everything comes out. The director எப்படின்னா, director actually ஒன்றுமே தெரியாது. No, director doesn't know how to act, doesn't know how to light up, doesn't know how to handle the camera, doesn't know how to design a set, doesn't know how to dance. Director ஒன்றுமே தெரியாது. He will just have knowledge about all things. Jack of all trades, king of none, master of none சொல்லுவாங்க director. But they understand that director has a kind of coordination between all the crafts. So they take the pressure and keep the director, at least in my set, that's what happened. They take the pressure and they keep me relatively at peace of mind. அதனால நான் காமா இருப்பேன், சுற்றி கமோஷன் நடந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா we heard the other way round. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். நோ, நீங்க சொன்னீங்க they take the pressure and they keep you, but it was the உல்டாவா தான் நாங்க கேள்விப்பட்டோம். அதாவது you take all the pressure. ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு இதுதான் தேவைன்னா அந்த ஒரு விஷயம் பெர்ஃபெக்ட்டா அங்க நடக்கும். அது நடக்கிறதுனால தான் they are free in the set of ராஜமௌலி சார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு வந்தது. சோ அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்க எல்லாருமே கொடுத்திருக்கீங்க. ஆர்டிஸ்ட் வரும்போது that's a different equation. நம்ம எது செஞ்சாலும் எவ்வளோ செஞ்சாலும் ஃபைனலாக நம்ம சொல்ல போகிற எமோஷன் வந்து ஆர்டிஸ்ட் மூஞ்சிலேருந்து ஆடியன்ஸுக்கு போகும். தட்ஸ் த ஃபைனல் கேட், ஃபைனல் ஃப்ரான்டியர். ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி பர்ஃபெக்ட். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை stars are stars. That is why people come to films to see their favorite stars, because that is where they get everything from. நம்ம behind the scenes எவ்வளோ ஆனாலும் பண்ணலாம். But so it is very important to take care of the actor to be presented in the way that reaches the audience. And sir, coming to RRR, as an architect, something in this movie you've reshaped or reworked பண்ண ஒரு விஷயம் ஏதாவது இருக்கா in this movie apart from your other movies? The entire world, ஏன்னா இது படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஷனல். தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, கல்பனை. கம்ப்ளீட்டாக கல்பனை. ரியல் கிடையாது, ஹிஸ்டாரிக்கல் கிடையாது, பயோபிக் கிடையாது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஹீரோஸ் அல்லூரி அண்ட் குமரம். பட் கதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஷனல். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது we have to rethink what we have to keep realistic, what we have to keep where you can take liberty in doing the things that needs to be done. But for whatever reasons, we have done a lot of research on what are the things like, what is lifestyle like in 1920s. அப்படி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருந்தது, அப்படி ஹவுசஸ் எப்படி இருந்தது, அப்படி ஆர்கிடெக்சர், அப்போது போடுற க்ளோத்ஸ் எப்படி இருந்தது. We had a huge amount of exercise done on that. Luckily, we had references from either photographs or some few newsreels. We studied them a lot, but we remodeled them to suit the narrative of the film. Okay, about the character you're talking. So tell about all three, sir. All three is different and huge. அவங்களோட மூவிஸை பொறுத்த வரைக்குமே let it be Charan sir or NTR sir or Alia, எல்லாருமே அவங்கவுங்க they've got own space ன்ற ஒரு விஷயம். ஸோ மொத்த டீமுமே இந்த படத்தில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு அந்த இன்புட் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க and how much they've given for this movie? Input, ஆனால் see, தாரக் வந்து actually working with these three actors is a different experience for me in different ways. Main Tarak and Sharan வந்து Tarak வந்து very knowledgeable, very
He understands the art and craft of film. And அவரோட எனக்கு இது 4வது படம். I know everything about him. எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவார், எப்படி பண்ணுவார் எனக்கு தெரியும். நான் எப்படி யோசிப்பேனோ அவருக்கும் தெரியும். ஸோ பை த டைம் ஐ கீப் த கேமரா, ஐ நோ வாட் ஹீ வில் டூ. நான் முதல்ல மார்க்ஸ் போட்டுடுவேன். அண்ட் ஹி வில் டூ தட். He will exactly do what I want, what is needed. He will exactly do that. It is like a factory. அவரோட டக்கு 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 டக்குன்னு போயிடும். With Charan it is different. அவரோட approach தனியாக இருக்கும். He doesn't go by too much of thinking, too much of reading, too much of getting into the lines. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். He will come like an open book, completely free, without anything. Like a white paper மாதிரி. பேனா கொடுத்துட்டு நீங்கள் எழுதுங்க, நீங்கள் எது எழுதுவீங்களோ நான் அது பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி. That's a completely different approach, and I love that. I love that also. So he surprises me because he himself doesn't know what he's going to do. Exactly. So it comes out like that. It's like a more intuition. He goes by instinct. So two completely different set of actors doing what I want in two completely different ways. I enjoy working them with both. And Ali is a bundle of talent. She, even though she is from the north, even though she doesn't know the culture of the south, she immediately understood where the film is going, what her character is doing. Because in my film, I wanted to superpowers, fire and water, to superpowers, and to control them. I wanted my Sita's character, Sita, to be outwardly she should look very fragile, very soft, very innocent, but inwardly she should be so strong that she can contain these two forces. So and the mother character Sita. So I had a fantastic I mean, the moment we wrote the character, we know Alia is the same, is the girl for that character. Na Razi paatha, she did a fantastic job. So we went with her. So script எழுதும்போது you had that thought, so it's going to be Alia. எல்லாருக்கும் வரவங்க, எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா டைரக்டரும், எல்லா ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ்க்கும், when they start writing, they will have some face in mind. Yeah. And sir, everybody knows like you've been a good storyteller more than a filmmaker. அது இப்போ மாறி இருக்கா சார் பொறுத்த வரைக்கும்? நிறைய இடத்துல நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க you've always been a good storyteller அப்படின்னு. ஸ்டோரி டெல்லர்னா அது it is my own. I don't need to depend on anyone else. So I tell my story the way I want to, with whatever vocabulary that I have, whatever imagination that I have, I'll tell it. To be a filmmaker, I have to dependent on so many others. And I constantly keep getting doubts. இது கரெக்டா, இந்த கேமரா ஆங்கிள் கரெக்டா, இது இப்படி பண்ணாமா, இந்த எடிட் கரெக்டாக, இன்னும் ஃபாஸ்ட் கட் பண்ணாமா, இந்த ஸ்லோ கட் பண்ணணுமா, ரீரெக்கார்டிங் எப்படி வரும். ஸோ ஆல்வேஸ் ஐ கோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் as a filmmaker. As a storyteller, I am very sure, very confident about what I am telling and what I am saying. And sir, first இதை நான் கேட்டிருக்கணும், the title plays a major role in every film ன்னு சொல்லுவாங்க. So why is it RRR? இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள். பிகினிங்கில் ஏதோ ப்ராஜெக்ட் ஒரு பேர் வைக்கணும், இன்னும் கதை கம்ப்ளீட் ஆகலை, ஸோ டைட்டில் இன்னும் மைண்டில் வரல, பட் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஒரு ஒர்க்கிங் டைட்டில் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால ராஜ்மௌழி, ராமாராவ், ராம்சரண்னு சொல்லிட்டு RRR #RRRன்னு போட்டோம். பட் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அதான் பிடிச்சிருந்தது. டைட்டில் இந்த டைட்டில் தான் நல்லா இருக்குன்னு அவரே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. RRR தான் கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இப்போ அவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே மாற்ற போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். சூப்பர் சார். அந்த ஃபிக்ஸ் தான் இப்போ சக்ஸஸ் நோக்கி போக போகுது. அண்ட் சார், எப்பவுமே எவ்ரி டைரக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான், அந்த படம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், படம் எடுத்த பிறகு ஒரு டென்ஷன், படம் ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது ஒரு பயங்கரமான டென்ஷன். ஸோ ராஜமௌழி சார் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி? எல்லாருக்கும் இருக்குங்க. நான் இன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது. நானும் ஆள் தானே, எங்கிருந்து வரல. எல்லாரும் பிக்சர் யூ சார், நீங்க எப்பவுமே குவைட்டா, நான் சொன்ன மாதிரி தான், யூ ஆல்வேஸ் லைக் ஏதோ ஒரு யோகா பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கிற ஒரு எஃபெக்ட்ல இருப்பீங்களே சார். அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது டென்ஷன் இருக்காது. பிகாஸ் வி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி டென்ஷனான படம் எப்படி ஓடும், அதெல்லாம் அந்த அந்த
நினைப்பே வராது. பிகாஸ் we are constantly working. இந்த ஷார்ட் கரெக்டாக வரணும், இந்த எடிட் கரெக்டாக வரணும், இந்த பிரிண்ட்ஸ் அங்கே போகணும், யூஎஸ் போகணும், மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கணும். இது இதெல்லாம் mind is completely occupied. After everything is done, when there is nothing else for me to do and waiting for the release, no, அப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். கண்டிப்பா சார், அந்த டென்ஷன் சாருக்கு இப்போ லைட்டாக இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் தான் நாங்கள் இன்டர்வியூவே எடுத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் சார், சம்திங் யூ ஃபவுண்ட் போத் ஆஃப் தெம் ஹஸ் காட் சம் யூனிக்னஸ்னா அது என்னவாக இருக்கும்? வெதர் இட் இஸ் தாரக் ஆர் சரண் சார், லைக் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு யூனிக்னஸ் நீங்கள் பார்த்தது? நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது தாங்க, தட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் திங். த வே தே அப்ரோச் த ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். One is knowledgeable and uses his knowledge and wisdom to get what is needed, and that is Tarak. And Charan is completely intuition based. He believes in instincts to do what is needed. That is the main difference between both of them. And what is uniqueness about you, sir? I think I need to know that. We all of us need to know. What is one special thing like? I think I'm more patient. Lot of patience. And do you think இன்னைக்கு இருக்கிற youngsters கிட்ட நிறைய பேர் wanted to make a film என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது I think they lose this patience அப்படின்ற ஒரு விஷயம், do you somewhere connect on it, sir? ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஒரு ஸ்டைலில் இருப்பாங்க. I shouldn't comment on as if I know everything. Exactly. No, each one is different, but in general filmmaking needs a bit of patience. You can't hurry things up. Superb, sir. So what is one thing which would you like to tell the audience? Is RRR is somewhere it will connect to the audience, because trailer பார்க்கும்போது what we thought it's something about the freedom fighters and all that. அதை தாண்டி I think friendship என்ற ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப அழகா கொண்டு போயிருக்கீங்க. அது பார்க்க தான் எங்களுக்கே புரிஞ்சுது. So இது எங்கிருந்து this process happened? You wanted to connect something with friendship என்ற ஒரு விஷயம்? No, it is about the theme is about friendship, but the main thing about RRR is what I can say about RR is once you enter into the theater, once you sit in the theater, every 10 minutes you have to come to the edge of your seat. Exactly. That's for sure, because the action sequences or the dance sequences or the emotional sequences will come so hard at you. You can't take it lying back. Exactly. You have to come forward. They will grab your attention, they will grab your eyeballs, they will hook them into your heart and bombard you like a cannonball. Whoa. So be ready for a roller coaster ride. I think it's a pleasure to watch your movies, and yes, of course, அது நீங்க சொல்லவே வேண்டாம், ஒவ்வொரு படத்துலயுமே அது கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க, இன்னும் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும். It is hearty wishes from the entire team of JayaTV. Thank you so much, sir. It's a pleasure meeting you.